Dear students, in today's part of our chapter, that is the heredity and evolution, we discuss about the formation of the species. It means that the speciation. What is the speciation? The formation of new species of plants and animals is known as the speciation. For every formation of the new species of the plants and animals is the speciation. In the speciation, species of different plants or different animals formed. So question is arising that what is the species or what is meant by the species? Now see here, what is the species? Species is a group of organisms. Species is a group of organisms which produce fertile individual. Species is a group of animal or the plants. It means that it is a group of organisms which produce fertile individuals through natural reproduction. It is a group of plants or group of animals or group of living organisms which can produce a fertile individual, through the natural reproduction. That group is known as the species. म्हणजे स्पेसिस फॉर्मेशन म्हणजे काय किंवा स्पेसिस प्राण्यांची आणि वनस्पतींची किंवा कोणत्याही सजीवांचा असा विशिष्ट असा लक्षण दर्शवणारा एखादा ग्रुप, समान लक्षण दर्शवणारा एखादा ग्रुप जो असतो तो ग्रुप किंवा तो गट तयार होण्याची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया म्हणजे स्पेसिएशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. आता याच्यामध्ये स्पेसिएशन मध्ये न्यू स्पेसीज, नवीन प्रजाती अस्तित्वात येते. ती स्पेसीज म्हणजे काय किंवा प्रजाती म्हणजे काय? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. स्पेसीज मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स विच प्रोड्यूस अ फर्टाइल इंडिव्हिज्युअल. Species means it is a group of living organisms which produce a fertile individuals through the natural reproduction. That group is known as the species. म्हणजे एखाद्या सजीवाची प्रजाती म्हणजे काय तर त्या प्रजातीतील सजीव किंवा सजीवाचा असा ग्रुप की जो पुनरुत्पादनक्षम सजीवांची निर्मिती करू शकतो. नैसर्गिक प्रजनन क्षमतेने नैसर्गिक प्रजनन प्रक्रियेने स्वतः सारखाच पुनरुत्पादनक्षम सजीव निर्माण करणारा सजीवाचा जो गट आहे त्या गटाला म्हणायचं प्रजाती. मीन्स स्पेसीज, a group of organisms which produce a fertile individual, through the natural reproduction. That group is known as the species. Species are different type of species are formed. What is the reason behind in the formation of new species? How it is possible the new species is formed? The reason behind in the formation of the new species, the one reason is that due to the evolution. We know that evolution takes place in the living organism, and due to the evolution in thousands or crores of years or lakhs of years, a new species is formed due to the individual. Now, the another reason is that the genetic variation. In the evolution process, there is a genetic variation in the living organism. So, we say that due to the genetic variation, a new species is formed. Now, one more reason behind it that due to the geographical and reproductive changes. When lot of periods goes on, there is a changes in the reproductive system, in the reproduction of the living organism, and that living there is also a change in the geographical part. It means that there is a change in the geographical and reproductive changes also forms the new species
And not only that changes for the new species, but geographical and reproductive isolation also for the new species. These are the some reasons behind the formation of new species, which are that due to the evolution, due to the genetic variation, due to the geographical and reproductive changes, and due to the geographical and reproductive isolations. These are some reasons behind the formation of new species. In this part, we also aware or known about what is the speciation or what is meant by the species. Now we turn to our next point, that is the human evolution. We know that today's biodiversity occurs due to the evolution. That biodiversity occurs due to the evolution which is formed from only one unicellular living organisms. In that evolution, the human evolution can be shown in our board. See here. In that evolution, human evolution can be shown in our board. म्हणजे सध्याची जी बायोडायव्हर्सिटी ऑकर्स आहे, बायोडायव्हर्सिटी तयार झालेली आहे, ही बायोडायव्हर्सिटी म्हणजेच जैवविविधता ही उत्क्रांतीने म्हणजे इव्होल्युशनमुळे तयार झालेली आहे. आणि आपल्याला माहीतच आहे की सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये केवळ एका युनिसेल्युलर पासून हे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे उत्क्रांत झालेले आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये इव्होल्युशन होऊन अशा प्रकारची बायोडायव्हर्सिटी सध्या अस्तित्वात आलेली आहे. आता या सगळ्यांमध्ये ह्युमन इव्होल्युशन म्हणजे मानवी उत्क्रांती कशा पद्धतीने घडून आलेली आहे. वी नो दॅट फ्रॉम टुडे when we go past near about the 7 crore years, at the past of the 7 crore years on the earth, there are the dinosaurs as exist, and that dinosaurs are get destroyed near about from the 7 crore years. At that time from today's, when we go past near about 7 crore years, a lemur-like animal is evolved. A lemur-like animal is evolved, which has the tail as like a monkey. That ancient animal evolved from the past today's 7 crore years. From today, the near about 4 crore years. From today, near about the 4 crore year, the Egyptopithecus like animal is evolved from that ancient animal. The Egyptopithecus animals, it is a ape-like animal. It is a ape-like animal which are evolved from the lemur-like animals which are evolved from the 7 crore year past. At that time, the forest is dense. And due to the dry season, and to take a food, that ape-like animal come to the ground. That ape-like animal come to the ground and near up from 2.5 crore years ago. Near up from today, the 2.5 crore years ago, a new species of human being, a new species of that ape is evolved. That is known as the Dryopithecus. And from that Dryopithecus, that ape-like animals migrated to the Northeast Asia and South Asia also.
and that migrated ape-like animal in the Northeast Asia and the South Asia also, that evolved into the gibbon or orang-utan, that evolved into the gibbon or orang-utan. म्हणजे जवळपास 7 कोटी वर्षापूर्वी या भूतलावर 7 कोटी वर्षाच्या आधी या भूतलावर डायनासोर सारख्या महाप्रचंड प्राण्यांचं अस्तित्व होतं आणि 7 कोटी वर्षापूर्वी ते डायनासोर पृथ्वीवरून नष्ट झाले. याच कालावधीमध्ये सध्या लिमर नावाचा जो प्राण्यासारखी शरीररचना दर्शवणारा एक प्राणी त्याच्या कुठल्या तरी पूर्वजांपासून उत्क्रांत झालेला असावा, इव्होल्व झालेला असावा, तो ह्या 7 कोटी वर्षापूर्वी झालेला होता. त्यानंतर आजच्यापासून पाठीमागे 4 कोटी वर्षापूर्वी त्याच लेमर सारख्या प्राण्यांचं मध्ये उत्क्रांती होऊन, इव्होल्युशन होऊन इजिप्तोपिथिकस सारखा प्राणी अस्तित्वात आला. हा इजिप्तोपिथिकस हा जो प्राणी आहे, हा प्राणी आजच्या एप या माकडासारख्या, एप हा जो मंकी कुळातला जो प्राणी सध्या अस्तित्वात आहे त्याच्यासारखा हा होता. त्यानंतर हा वृक्षवासी होते, झाडावर राहणारे होते, परंतु काही कारणांमुळे पृथ्वीवरच्या वृक्षांची संख्या कमी झाली आणि अन्न मिळवण्यासाठी हे प्राणी जमिनीवर आले. ते जवळपास 2.5 कोटी वर्षापूर्वी जे अस्तित्वात आलेले उत्क्रांत झालेले जे सजीव आहेत त्या सजीवांना ड्रायोपिथिकस असं म्हणण्यात येऊ लागलं. हेच एप सारखे प्राणी पुढे यांच्यातील काही प्राणी हे आपल्या उत्तर पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशियामध्ये मायग्रेट आले आणि तिथे त्यांच्यामध्ये उत्क्रांती होऊन गिबन किंवा ओरांग उटान सारख्या प्राणी त्यांच्यापासून उत्क्रांत होऊन अस्तित्वात आलेले आहेत. जे एप सारखे एप प्राणी जे मायग्रेट झालेले नाही, जे आफ्रिकेमध्येच राहिले, द रिमेनिंग एप्स which lives in the Africa near about past 1 crore years ago, that is evolved as animal which are called as the Ramapithecus. Ramapithecus animal starts to stand up as a human. म्हणजे तो मानवासारख्या उभा राहण्याचा प्रयत्न ते करू लागला, कारण गवताळ प्रदेशातून अन्न मिळवण्यासाठी ते झाडावरून खाली आले आणि गवताळ प्रदेशातून वावरत असताना ते मानवासारखे 2 पायावर उभा राहण्याचे प्रयत्न करू लागले किंवा काही प्रमाणामध्ये ते उभे राहिले. The living organisms which are existed past from 40 lakhs years, living organisms which are exist from the 40 lakhs years ago, those living organisms are known as the Australopithecus. Those living organisms which are known as the Australopithecus, they can show the near about human-like structure. They can show near about the human-like structure. The brain, the size of brain increases in compared to the Ramapithecus, and they are the wise than the Ramapithecus. From today, 20 lakh years ago, a skilled human is developed. From the Australopithecus, a skilled human is developed. They have some skills which are used today's human. So they are called as the skilled human. And from today, 50 lakh years ago, a man with erect posture is formed. It means that an animal which are existed in 50 lakh years ago, they are the same. That animals are the same as like today's human being.
human being. So they are the Homo sapiens, and now from near about 1.5 lakhs years ago from today, near about 1.5 lakhs years ago from today, that erect postured man is evolved as a Neanderthal animals. They are termed as the wise man or wise human. म्हणजे जेव्हा हे रामापिथिकस पासून जवळपास 40 लाख वर्षापूर्वी ऑस्ट्रेलोपिथिकस ॲनिमल निर्माण झाले, त्यानंतर त्यांच्यापासून आजच्यापासून 20 लाख वर्षापूर्वी स्किल्ड ह्युमन निर्माण झाला. म्हणजेच ऑस्ट्रेलोपिथिकस पासून ज्यांच्यामध्ये उत्क्रांती होऊन हा जो ज्याचं वर्णन आपण स्किल्ड ह्युमन केलेलं आहे तो जवळपास आजच्या मानवासारखी कौशल्य त्याच्यामध्ये निर्माण झालेली होती. त्यानंतर आजच्या कालावधीपासून 15 लाख वर्षापूर्वी ज्याप्रमाणे आजचा मानव पूर्णतः सरळ उभा राहतो, तशा प्रकारचा मानव किंवा मानव प्राणी, तशा प्रकारचा प्राणी या 15 लाख वर्षापूर्वी अस्तित्वात आला, जो हाताचा अत्यंत कौशल्याने वापर करत होता आणि 2 पायावर पूर्णतः मानवासारखा उभा होता. त्यानंतर 1.5 लाख वर्षापूर्वी जो अस्तित्वात आलेला सजीव आहे त्याला आपण निएंडरथल ह्युमन म्हणू, जो वाईज मॅन म्हणून ओळखला जातो. थोडे बौद्धिक विकास या प्राण्यांमध्ये झालेला होता. अँड फ्रॉम टुडे 50 years ago, from Neanderthal human being is developed into the Cro-Magnon man. Cro-Magnon man. And from 50 years ago, the evolution process is a very slow. But from 50 years ago, the evolution process or the development process is very fast. When we go back to the 10,000 years ago, when we go back to the from today to the 10,000 years ago, humans started a farming. Human lives in a group and forms a culture. Human lives in a group and forms the culture. And now from today, when we go back to the 5,000 years, a script is formed, or the skill of writing is developed in that living organisms or the human being. The skill of writing is developed from 5,000 years ago, and history begins. And 400 years ago, a modern science emerged, and from today 200 years ago, that industrial evolution starts, and now that wise or developed human is exist on our earth. That is the theory of evolution of the human being, or the history of evolution of the human being. तर विद्यार्थी मित्र हो, इथे आपला हा पाठ संपतो आहे. तुम्ही तुमच्या वर्गपाठाच्या वहीमध्ये याचे जे एक्झरसाइज आहेत, याचे जे स्वाध्यायाचे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं हे लिहून तयार ठेवायची आहेत.